Ndirĩ kĩndũ njĩtagwo ngetĩka. O mũthaka, njenga wa mũthaka. Mungu wa Bayabu. Na tũkugĩte toka kũrĩkia mbugu ĩno ya kĩndũ gĩgwĩtwo rĩera. Koguo nĩyo tũgũkorwo tũkĩingĩra kĩigua mũndũ tũgũcoka harĩa kĩanjĩrĩria nĩgetha tũmenye tũrarĩrĩria kĩ, tũkorwo tũkĩmenya nĩ kĩ gĩkĩ tũreta rĩera. Ona tũkwamba kwanjĩrĩria twambe tũmenye gĩkĩ tũreta rĩera rĩ nĩkĩ. Kĩanjĩrĩria kĩa ũndũ wothe gĩkĩanjia nĩ mwaki. Mwaki ti mwaki ũcio ũreciria we, ũcio ũrenda gwĩta mwaki nĩ kĩrĩrĩmbĩ, ũcio ti mwaki. Wanaigua mũndũ akiuga ndĩna mwaki mũno nawe, no wamũrora hatirĩ handũ agwatĩte gĩcinga, kana hatirĩ handũ ena kĩrĩrĩmbĩ. Nĩ thayũ Njũgũna wa Mũthoni, na mũshare live ĩno tondũ ĩno ti live ya gũikara igũrũ mũno. Ĩno nĩ live ya kuona mbugu ĩno amĩoge thaa ici. Mbugu ĩno yathira no ngũmĩ-delete na ndũkamĩ-record, ndũga screen record. Tondũ ndakũria, don't screen record. After this live, I'm going to delete it, but I'm going to go very deep. Mbugu-inĩ ya kuoherwo kĩoho kana kuohorerwo kĩoho. I'll be going deep. And as I'll be going deep, I'm also going to leave you with a lot of unanswered questions. Tondũ nawe no nginya ũthiĩ wenjere na ũmenye. So, enda gũkũmbũkia hanini, tũmbũkaga na mĩano. Mwana nĩ mwana ũcio waku, your brain. I'm going to take you on a small magical ride, flights. Gũtware njũĩ-inĩ iria mwĩtaga the rivers of garden, the 4 rivers, which are nothing but the 4 cardinal points. They are not physical rivers, okay? Na ũgĩkorwo ũrikarikĩrĩte ũgũo-inĩ nĩ ũgũkĩmenya njũĩ icio ciĩkũ, all those cardinal points nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya ĩretwo Euphrates. Euphrates nĩ kuga atĩ nĩ mwena ũrĩkũ, na nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya wĩ mwena nĩ mwena ũrĩkũ waku wa meciria. Tũraria ũhoro wa kũhũthĩra mwĩrĩ, physical organs, na tũraria ũhoro wa kũhũthĩra mwano, your brain, the 4th, 5th and 6th dimension. Thayũ Mũhĩa wa Njoroge. Ndianjĩtie nĩ gũkũharĩria ĩno ĩtagwo mental foreplay. Nĩ arĩa nanu, ambũi meragwo nĩ ananu, ti kwenda gwitũ. Ya wĩ nogo, you are sexy by nature. Wisdom is attractive. Wisdom is beautiful. Na nĩ ũkĩũĩ kĩndũ gĩothe gĩthaka nĩ kĩendagwo. Na wakĩigua njĩtagwo njenga wa mũthaka. Now, no gũkũharĩria ndĩrakũharĩria, ndagĩka 12 nĩ cia gũkũharĩria maũndũ mothe tũreka no tũgĩte rĩu. Kamenya ndagĩka icio 12 citathirĩte, tũtingĩanjĩrĩria live, tũtingĩanjĩrĩria na mbugu. No kũharĩria mbugu rĩu haha no kũhura tũrahura. Harĩa tũgwĩcita, aka premiering your minds, 1 individuality. Haha nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩiga kĩndũ gĩgwĩtwo mĩrigo thĩ, aka ndũgakorwo wĩ biased. Uge niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ koguo kĩrĩa kĩa Ũgĩkũyũ nĩ kĩo.
don't be biased when it comes to spirituality. Koguo handu kehure githuri uge you have to relate, no nginya exercise your diplomacy, ukorwo wi diplomatic. Uguo ni kuga diplomatic, you have to have what you call diplomatic immunity. Ni kuga witikire mwana waku kuheo diplomatic immunity, ati gutiri kundu itangitwara mwana waku. Ucio ni no disclaimer ndirakuhe, urikane no disclaimer ndirakuhe, tondu ndakwendera gutwara haria njũĩ-inĩ. We withondekere gikombe, you make your own cup and drink. Ucio nĩguo ũtiganu wa spirituality na religion. Religion nĩ ĩkũheaga gikombe, ĩgwĩkĩrĩire kĩrĩa ũrenda ũnyue, ũkerwo hii ni maji ya uzima, hili ni fungu la 10. Ĩkũrehagĩra ĩgũpackage, no nĩ ndia gũpackage, nĩ ndia gũtwara rũĩ. Guonie gũthondeka gikombe, ucoke we no kumenya gani ukunywa kana ndukunywa. It's up to you, because you can take the donkey to the river, but you cannot force the river to drink. AKA you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we take the light, stand up for your right. Bob Marley wainite, those are your lost prophets. Acio nio mari agwanyu, seers, those are seers. Na ndukanoge ati ari mo Jamaica, to ngikore kirira giaku wega no ngicoka kuuria na kirira giki tutia githomire. Niguonire uria miano ivangagwo, niguonire ati githomo kiria uheagwo nikio githomo gikara gicenjagia 844 644 uria cigitwe ni mathaga makwa ndirahura. Mundu ni akigiriagio gukihura mathaga make. So modera henia na braskiri na maikare mahenete nigetha muthake kiraga ikoragwo athakarite nacio mbugu cigakorwo cikihenia ota mbugu ino ira ohenia ta mathaga maya. Imagine niguo ararongoreria mbugu cigakura, no igwe icio ingi cikigamba, no acigwe icio, no igwe icio ciraguthana. Twanjie riu ndayo mundu wothe hau thu ukarimire ndakuona na mundu ugwitwo Betty wa Mbo na muhia wa Njoroge, and everybody. I also see the Titans are in the house. Shout out to Joku wa Kamau, onogoro ndari ho ni njue ho in the spirits. So in the beginning was the light. Kindu yothe kianjagia na utheri. All those who have even done studies mathia makauga ati sperm ni light, utheri. Naguo utheri ni guthererwo kwarirwo, beginning masculine externalizing. Kindu yothe kira externalize no nginya kindu yothe kira murika kimuri, kindu yothe kira ruta nanja, that is a fire sign. Fire, masculine, or a word ciugo masculine. Gana, muthigi, muti, a staff, a rod. Raini, kindu yothe kirungaro ni kirarunga ni kira travel, koguo ni masculine. So tukianjia na ithe nikio turauga ati ithe nikio retwo masculine, nikio turauga ati tureta muthuri masculine tondu nginya ciiga ciake ni cirathi cikauma na nja. Okay, ati riria enda guthie gutura ma kana riria arakienda guthie haria gutua mata ni ukuona mwiri wake ni wa nanja, ni wa kuingira handu. So the male is the plug. Ni show plug wako. Plug wako ni nani? The male is fixing you. The male is externalizing. The female is the socket, is the within. It's going internal. It's going to the feelings. It's going to the emotions. It's going to the feminine side of the other signs, aka earth, teri, na kidu yegwitwo ki? Kidu yegwitwo water. Internalizing. Ti water. Fire and water. Air and fire. Water and earth. Yes. No, air and earth. Nego cithia fire na water, air na earth. Uguo ni kuga atia? Uguo ni kuga mwaki na uguo mai. Extreme muico wa mwaki mwena uria uhiuhite kwa meigu. In the spiritual world, there's nothing like what you call hot or cold. It is
temperament. It is kindu kiu ni kihoro gana ni kihiu. Gutire ate ni kihiu na ni kihoro. So it is about temperament. Na igituutaura na gikuyu no njugire it's about urugari. Ni to urugari. Urugari ungiingiha muno kindu kiu no kiruge irio. Kwarama, gukundera na kwarama. You get it? Distance, closeness, and distance. Brightness and dimness. Gikuyu ngirwo brightness na dimness yokiuga atia? Kwarama na gukundera. Ukie kwarame, watuka gwa kundera. Shout out to Jukua Kamau. Ni mũmbũi witũ. Nĩ thayo? Haya, back to the video. So, in the beginning, kianjĩrĩria, gana nĩ kuugwo kwoguo, gana nĩ Ngai wauga, kwaria, kuuga ciugo, that is masculine. Kwoguo, icio tũgũtara mwena wa masculine, ũithe, hau nĩ tũgũkora mũthegi, a stick, mũtĩ, kĩndũ gĩothe kĩrũngarũ, kĩndũ gĩothe gĩngĩrũnga, kĩndũ gĩothe gĩngĩcokereria. That can be a logic, gũcira, or a thought, rĩciria. Nĩ mwaki, nĩho twanjia. Koguo, even wacoka gĩkũnjo, in the beginning, God said that is a word, that is masculine, externalized, fire. Mwaki. Tondũ ciugo iria wauga, no cituĩke mwaki. Maneno yako matamu yanaweza toa nyoka pangoni, kũringana nĩ nyoka ĩrĩkũ. You have, your words charge people like a charge. You fire them up with your emotions. Perfect orators. Tare mwetaga rũni rũgano rũngĩ, ruti rũgano rwa ma rwa Hitler. No nĩ tũrĩ arĩrĩri icio. So okay, mbũgũ-inĩ. Twanjĩrĩrie na mwaki rĩ. Kĩndũ gĩu kĩanjia kĩ mwaki, the fire, the beginning, the imagination, the illusion. Mũtiramakania nĩ kĩ? It's a thought. It needs a container. When you speak, for us to know you have spoken, we need our eyes to pick it up, to contain eardrums. See this whole darama, haya mutaka eardrum. Word icio nĩ thought, nĩ logic, koguo nĩ masculine. Cirathi cikagũtha eardrum, darama ya gũtũ, ikagũthagũthwo, tondũ nĩ masculine. So the eardrum has to vibrate and to send to the receivers, the female, the masculine. And they can sense the bass, the frequency. Darama ĩyo ĩna ũritũ hana atĩa. Koguo, what is that feeling? Nĩ darama ya bara, gana nĩ Katitu Boys Band. Nĩ tũgwe dance floor. Weko maedia tũthiĩ sherehe. Is those kind of drums instead of drums of war? Nĩ thayo? So now, the feminine, the feeling, receives what? The emotions and the thoughts from the masculine. Now, how it feels. Ũrĩa ũkũigua ciugo icio werwo. Whatever, gana nĩ watho. How you feel while the words turn sharp. Ũrĩa tugaga no ũteme mũndũ na ciugo. Ũcio nĩ mũtemani na mĩario. Koguo mĩario no ĩkorwo ĩ sharp, aka high tone, high frequency. Ũramũtema na mĩario. Like an air sign. Nĩ ngũmwĩra kĩrĩa gĩtũmaga air sign makoragwo mahana. Ũrikane mbũgũ ĩno nĩ ya kuoherwo rĩera na kuohorerwo rĩera. Nĩho tũthiĩte. No nginya ngũharĩrie. No nginya ngũhe kĩndũ gĩtagwo foreplay, mental foreplay, because I'm about to go deep. Abo imendete gũthiĩ deep. Abari abu. Mũmbũi ũyũ specifically. Mũndũ aragĩrĩria ciake. Now, mũndũ aragĩrĩria rũirĩ. Nĩguo mũmbũi. So, the feeling, the female, how you feel, how that influences you, how it impacts you, creates emotion. So the emotions create emotion. Kĩndũ kĩu nĩ kĩanjia gũthiĩ. Nĩwanjia wĩkũ maedia tũthiĩ sherehe. Nĩwanjia gũthiĩ. Tũthiĩ tũgakene. Maisha no maya. Tũthiĩ tũgakene. So that
emotion now has a motion. So whatever the words were, whatever the fire, the imagination in the beginning, God said, let there be. So that is traveling now. That is even how you create the Esther. So now that emotion that is in motion, moving, by default, it is creating what? A timeline. Nitwagia na time. Nitwagia na riera. Tutiuma na riera. Tuma tu na reciria. Thought. You create with your thought. Uria weciria. That sparks an imagination. Nikiona kamundu gagiciria hacoragwo gakirovu. Ka light. Hacoragwo gakirovu ati ni ureciria red kilowatt. A kirovu. Ding! Ati you are thinking. A bright mind. Tukauga ciana citu turera cigie na bright mind. That light to shine. That thought. That imagination. That chakra. That phoenix that you create. That creature. That Damathia in Gikuyu. That solar plexus. That imagination that you emit from the first house, your chakra, the first house, Allah, the worship of what you call Kongedera, Iradero, East, Kirenyaga, East. The more east you go, the more you are going to the north, the true north. Kuria roho waku koragwo. Like a mothership. Kana kirira kia njuki kiria gitumaga queen niwe wathaga mwatu aikarite gatagati wa mwatu no njuki ria thia kuhunga ndimenyaga ati ihu ni queen urahunga through njuki iyo kirira kia uki kirira kia njuki kirira kia mwatu ti mwatu wa njuki mwatu igagirirwo honge ti honge cia miti ni mingi now mundu uyu ikira ithaga riri arohenagia ta ithaga riri riro mundu wothe wakengerwo ni utheri wa ithaga riri arirora na maitho arokinyirwo ni mbugu iyo ya wa muthaka agie ugi ucio okuria guthi agikorwo ari now kurongoreria mathaga ti ithaga riu ya kuheneria uguo ding hey the light Niagia ki na motion. Now that motion creates time. Ugo ni kuga atia we na mahinda mwi kindu kimwe. There's no time. You live inside time. Time came second. We na time mwi kindu kimwe. You walk with time. So nikio iguaga ndũĩ cia rũciũ na cia ira yario pita cipite ni marahetũkire na ndũĩ cia rũciũ ndũĩ nginya cia the next hour. Are you sure? Ni ũkũrĩkia video ĩno? Are you sure? Ni ũgakorwo kuo rũciũ? Are you sure? Ni ũgakorwo kuo 2034? Ndũĩ niki tondu you are creating it now. You are creating your future now with time. Nĩngũkinyia hau twĩ mbugu yaku harĩera na kuhorerwo rĩera. Muthi ni Friday, ni muthenya wa wendo, ngumuhe mbugu. Ati kindu kingi ngimwe no ndimuheire mbugu. Angĩ maheagwo mbegu. Me munyakati kayo mbugu na mbegu at the same time. Shout out to them. Now, uguo ni kuga riera ni riuwi nikio tuhungaga riera ni kuga riera ni riuwi tondu riera ni rio rinyitite mwaki na mai cinyitirirwo ni riera no nigetha ucione ri riera ni rio jini. The air is the genie, is the ghost. Nikio twagirwa mundu he has given up the ghost ati mundu ucio ni arakuire. He has given up the ghost. Without the ghost, the air, the intellect,
tukumenya kile gitumaga air sign makorwo mari oge uguo kweli so akora ni ma genius ni andu a scientist na maundu ta mau nigetha mumenye ciana cianyu. So this air keyword is aware. Air is aware of everything that is happening in the world, the Akashic records. Koguo ni kuga riera ni your past, present na future ni riera. Kuria umite ni riera, haria uri present ni riera, na kuria uthiite ni riera. Niki ni riera niki tondu riera ri no rikore mai-ini, aka you can find air in water, air bubbles in water, underwater. You can blow air underwater, so you can find air under the water. You can see the water, mai, bura ikigerera through the air. So riera hatiri kindu rinyitagirira. Bura ura igerere riera thiini. Mai umakore riera thiini. Yani riera urikore mai ni thiini. So riera ukore ririthugurikirie kindu tondu yo koragwo urinyukirio ni riera. No riera ti riri uhihagia ati ugeciria wahihia riu ni riera. Asa niki tondu riera rihana jini kana ghost, aka air can walk on anything. Taru hajikarite ri ndiona miti ino ikiinaina, ndirona niki kirainainia, ndirona kiria kirainainia. I cannot see the air moving the tree, but I can see the tree moving, meaning hena kindu itarona ngagita ruhuho. Keyword ni huho, ngamita huho irainia miti no ndingimiona no iho. Koguo ni njui iho no ndiramiona, like a ghost, like a genie. No taru ingira kumenya hena riura, taru ingika ruhi uguo na hinya ri ni ngigua karuhuho, ni ngigua guoko gwakwa kwagera riera. Koguo riera rihana mai, koguo ithu tuhana thambiri cie riera thiini. No ti riera thiini riri ureciria kuhihia riu hatu yogo-ini, ni riera thiini riria rinyitite mwaki, mai na twi thiini wa indo icio tugici experience ri cigatuika thi, tukomba thi, aka our thinking, practicality, thoughts, Gikuyu, Adam, man, male, masculine, those logic that comes from the left brain. Tondu left brain niyo ya logic na maundu ta mau. Twathi ndathi kuonia mwana waku ni wa miena igana, miena iri, no uragure na miena iri. Na wewe nukunyitithania tuike omwe. Ni kiuria ndirakuria, ndikuria mbugu ne kurikira eno, no uragure na mieno iri, gana wawe ni kunyitithania mieno yo mwana ucio tuike omwe. So now the right brain, this will be the left side of the brain. Now uririkane fire has both yin and yang, water has both yang and yin, air has both of them. So ogo ni mwaki wina it's masculine na ni mwaki mutheri, aka it feels and goes out there. Water consumes. Water, fire consume, mwaki ni uraria, internalizing. Water destroys, externalizes. Fire. So yin yang, kila kitu kina mwena wa Gikuyu na Mubi. So keruha. So mwaki, the fire, is the feeling and the feeler. Niko ihuria ihoragia. The mwaki. Water is the feeling and the container. Maene maiguaga maga contain. These are the dense side. Water feels and fire feels. But fire does not internalize, fire externalizes. Kwa ni masculine na feminine. Ikoyo na Mubi cia mwaki. Tuke ikoyo na Mubi riri. Hete iri na riera. Torisi ni shiki. So air externalizes. AKA what you are thinking about, you can also do what? Make it practical. The earth side. Unaona kuria tiri wauma. Unaona kuria wabirwo na riumba kuria riuma. So one externalizes Gikuyu, the other internalizes Mubi. So mai riera tondu ria kunika indo ciothe, riera gutiri handu ritangithi, riera atiri handu ritangiingira. Koguo riera rihungaga, nikio tuhungaga riera, tondu riera rihungaga no ti part ya kiu ria hunga.
tondu ni uri nyitiriire ciothe. So air, intellect, when you think of something, by default you create a fire and a feeling that creates a creature. Now that creature, when you start paying attention to it, kiu womba riciria riu riaku wanjia kuongerera tumaundu ugaka rigakinyanira ongorwo ni nyumba kana kindu kiragia na shape na form, kindu gingioneka, kindu onongorwo ti kindu tungihutia no ni kioneki, mundu ucio na kioneki ni kindu aromba, twina manifesto, ni tureciria kaundu kau no gakinyanire onongorwo ti tugukinyaniria onongorwo ti nyumu gukinya Misiri no at least mwina kioneki. So that form is what you call earth. So earth is practicability, things taking shape, form, things taking time, experience. Time came second, experience. So the more you experience something, that goes through time. When you get on how to create time. So time is experience. So you cannot talk of time if you're not experiencing. Na wewe ndukite guku ku live life, okire guku ku experience. So when you're running out of time is when you're running out of experiences. Okay, tukone maundu tuthiru haria mbogo-ini tukahungeriera. So riera no rikore mai-ini. You can find air bubbles in a container. No esuva ugithi kurikia ukunika ri umehue ka bubble no kunike tunage ka bubble ku thini ura muthondekaga thermometer. So air can be trapped between the water. So air is not part of the water, but there's what air in water. But air is not part of the water. Kogu riera ti part ya feelings. No kore riera ri thini wa feelings. Riera ni rigeragirwo ni mai. Uguo ni kuga we no one mbura ekiura yukegerete riera iguru. No riera ni ri containite mbura. Tugani wanyita. Ugioya riera utware he mwaki, aka when you blow air into a fire, what does that mean? The fire blazes. Mwaki ugakana, giciga kiu gikakana muno. So fire, so ndenda gukuonia riera ni ri kuongerera mwaki, no ti part ya mwaki, no ni rio rinyitite mwaki, tondu ni rio rirongerera mwaki. Wahuha handu mwaki ucio kirimbi kiu gikaneneha tondu wongerera mwaki rikiona nigetha unine kiririmbi ri ni riera ukinikagiria. You cover the air, you deny the fire air, so it cannot be contained because the fire needs to be contained by air. So air is the container, but air is not fire, but it can deal with fire. Air is not water, but you can find air in water bubbles, and you can see water going through, or you can see the water clouds going through air. So everything goes in between. So iyo niyo tumaga tuhungerera tondu riera ati andu ritathiaga no ti part ya kaundu kau. Nikio ona nginya we riera ria gutiga ugakua no riera ni riathie no ti part yaku. So it's like the genie of the spirit. Iki kiratuma ngwire oguo. Wagithie waitirwo mbogo kana wakora wa muthaka consultation, wa muthaka akwira atiriri we muhere riera niyo ndiraguraga oguo kwanza no ni ngerekano tondu no nginya ngwire I don't have to tell you. Why should I tell you? Ndakumakia niki matuanda twi muhere riera no ngikwira solution uri uthi wike wenda gwika ni haku no nyu mwendete matuanda. Koguo ngikuragurira ngure thi wiki ona nona ai urenda muona thi wiki ona nona ai muthenya fulani ugeka ona ai warore riri uigio ui wetere ona ai ukaria kina ai wathirukia thabai ni mukagia kana ndungienda uguo urenda matuanda. Wenda ngwire uthi unyite njega itina uthwe njega itina umemunye nderu cia maniuru hau niho rakenerera tondu niguo bundithitio ati spirituality ri na niguo yarutaga wira hindi iyo. No nginya ungiathire through too many terms and conditions based on the alignments, aka Pluto, Uranus and Neptune. Those three planets are what governs you. Koguo each and every generation no nginya umenye ni uri kuraruta wira
for each generation. Kumari akari tu kanenuka, aka kaje kugya na periods for the first time, ginya hidega kane na 1 generation, 50 years a jubilee. Nono ginya uturaki ruciaro rou, aka ogoni umudu kamenya, tuona turia tuge twajia kuona mabura matu umuthi kunenuka kairetu, their first periods, we track them, we take that group of childs and write them, their names down, then until the day they finish a menopause, that will be 1 generation. So nitukurwa generation hiyo rihana ruciaro rou ruhana atia, tondu kaitu kaje kunenuka kena miaka 13 14 ongerera miaka ĩrĩa ya 39 moons, okay, miaka 30 mumitaga 49 40 moons igithi guthira ri tukongerera tukamenya iyo jubilee yathira atia, ruciaro ruhana atia. So ruciaro ruothe ruhagwo aria mathaga thiri o ruciaro ruhagwo na indo iria marerorera, ongorwo ni TV marerorera TV riku to tinyu muvanga gividi niguo ni gividi ni guvangwo kiravangwo, kina director, kina producer, kina broadcaster wa gucast undu ucio broadcasting, na kina music na maundu mangi ta mau. So o generation agikorwo generation iria muri agwa aria maramuragurira matirahota kumenya uria mohetwo o enyewe magikorwo as a generation ona ngane na mwono ndoi ohetwo no ugoriku ndangikuohora ndangihota gukuohorera. For example, niguheana ngerekano ngauga thaici ungithiurie mwanake munini Tintin ndario Tintin ni ki ndoi Captain Haddock no ndoi the Thompson and Thompson tubudu twekira ngoviria jenga wa muthaka ekiraga twathiana mikuaju niki tondu hindi iyo cartoon icio nicio cionanagio cia taking over lands. Hindi iyo nyu mwathomaga GHC kirathiri mwirago ria Christopher Karumba okire yakio ya the yanyu akimutaha koguo cartoon cianyu no nginya cingiakorwo ci Asterix and Obelix, andu maroka na cundi na ngo take over land, na ngano cianyu the mythologies no nginya cingiakorwo na andu mara protect arwanda magere mena matimo na ngo mahoyagira thari cigatuika mai a maji rebellion. Uririkana ti rugano rwanyu ni rugano muraheo ni kipindi mukumenya life ni content inywe, life ni content na nyinyi ndio consumers, and you can share the life or don't, it doesn't matter. I've done my work, it's not even work, I've done God's duties and obligations. Ni ndonoria bogosi ya ko heo iki aigwa ndo goshe yao ikare now kawesi nyingi to tura tumuhete bogo. You can also participate in the world, or you think you cannot participate in the world? Do you know how easy it is to participate in the world with this kind of knowledge? Do you know how easy it would be even to lie to the masses? Wacha kina Pastor Nganga hapa na kina nani. Do you know how easy it would be to begin a cult? I know cultures are cultivated from cults. We see that your culture is a miracle. They were cultivated from cults. Nikiita for forbidden knowledge. Use it only for God and to wake God's children. Now, that forbidden to ne hithe as an forbidden because odona maheo matimi huthagira, so why give them? And the more you give them, the more they take advantage of each other. So let them serve something, a program. So tumaha unaginya bogo ne yora tunyoni turauga atia tunyoni twaririkania tuma bogo ya riera sa thayo tunyoni shout out to my spiritual predecessors no akwirire we ugiciarwo thiini wa nda ya nyukwa waumite meciria-ini ma mundu no akuhenirie uguo uri wakuheire history agigwita manki agikwira you came from cavemen agikwira you are homo erectus. Who said you are homo erectus as a brain cell? Do you know no ikuria mwana waku umire you before uciarwo thiini wa mamu wanyu no ikuria umire we no akwira umire hau ga umire he kuyo na mumbi reciria ona iko umire he kuyo na mumbi ri the first dot ri yakorwo umire uthuri-ini wake yakorwo umire mwano-ini wake mutu-ini wake yakorwo wari hakuhi nake ona ndwari thiini wake yakorwo mwathanaga nake uyuka in his image no rweciria uguo kana wiragwo homo erectus we homo pithecanthus we slave oraga ngothi yaku ukemena
or your living conditions ukemena tondu he mundu wakuheire history handu areke okorwo na story yaku akuheire his story we nduri yaku we maritwa nginya ti maku witagwo McDonald's Grace no kwanza na George acio nĩa Grace nĩ kuga atia Grace wa Subu ritwa Grace nĩ kuga atia rĩa gutongoria niki kaba ongeretwo wa Subu Grace rikume na thutha no Grace iminite tha koguo Grace wa Subu nĩ tha wa Subu. That is the energy of grace. To give someone grace nĩ kuga taruni nĩ grace no njuge ndiramuhe grace tondu ndiramuhe mbogo na neno mihuhi ngimuhuhaga oya ni ndiroka ngaorania mathabibu manyu kanitha ni ndimuitagira matunda ni mundu mwanyu na thoko ningi ukawita matunda ngiugaga nyumba ya baba no nduri weciria uguo hau nduonaga hau ha violence ndungiona nima hauga ni karugano tutangiuri ni kiekaga thoko matuite kanitha thoko atia yale nyumba when you turn something into tanegeria ni mujiro naona kwa drawer yangu tola hizo brass nini zangu pia ziko hapo kwa drawer yangu any brass thing I polish all of them. So we twiboine ya kiria ya kuherwo riera imacoki hau tiga kumaiga muno we see now they are wait for the wisdom you know the video ya last so it will be when you condense air it transform to water yeah. And what is water? A mixture of oxygen and hydrogen. What is hydrogen? Two atoms of oxygen and one atom of hydrogen create a water. What is hydrogen? Now, fusion. Mutiri bado ni murokira ndirakena ni murathi mwikuhereria mbogo nituriaria nginya uhoro wa carbon turiaria nginya uhoro wa hydrogen turiaria nginya uhoro wa carbon guciragura what they are actual in actuality gucitaga marito ha makumakania cukuru ati yo ni hydrogen no acha kushindwa kusema hydrogen ni nini itafika naenda vizuri sana. Ding. Now, mundu urakuhera riera kana gakuhorera riera kana gakwira wi muhere riera no nginya amenye ati riera ritwaranaga na mahinda uguo ni kuga time ni uwe the Akashic records tondu gutiri handu time itathiaga no ti part yaho so riria mundu arakwira wi muhere riera kana akuhere riera kana akuhorere riera nego ni gukorwo ena the ability or have esoteric wisdom to know the sun that you are under. Riũa rĩrĩa wĩ rungu rwayo mahinda-inĩ mau. Shout out to Israel easily. Tiga no anyitwo ndauga. Nĩ ndĩmwĩre nĩ ngũmũhe mbũgũ na ndikũmũhe mbũgũ. Tondũ he maũndũ itagwo nĩ kũmũhe exactly what is happening. So nigetha wohe rĩera kana nigetha woherwo rĩera kana woherwo rĩera tũrari ũhoro wa kĩrĩa gĩgũ containĩte. So air contains, so air is holding. So arĩa moragia ũhoro wa flat earth na thĩ nyitĩrĩrwo nĩ kĩ? Thĩ nyitĩrĩrwo nĩ rĩera. Nikio muga thĩ ĩbũrũtĩte rĩera igũrũ. No ndĩbũrũtĩte rĩera igũrũ as in air being something that contains. Is because air is all around us, aka air, the second coming, the time, mahinda nĩ twakinya mahinda Akashic records,
is we are creating it time. There's not time. We are creating the time now as we go through time. But time is the future, past, and present. Because time comes second. So we are creating the experience. So gukuhora rĩera kana gukuhorera rĩera rĩ no nginya korwo ndĩna the ability thimera ici kana ndige kũmera maũndũ mangĩ weti makwĩra andũ othe wĩna wa mũthaka wĩnawe ai toĩ polici mathaga makĩhenia ũhenagia otariũa ũkĩrĩkia gũkorwo kahana like gold akanjia kũhenia hĩndĩ nĩ gũka na nĩ ũkanjetha ũkerira rwĩmbo rũu no ũkorwo rwa gũkena ũtige kũina nyĩmbo ciĩna tha no rĩu nĩ Friday love and appreciation koguo nĩ wathiĩ kuohorerwo rĩera kana ũkĩrwo mũndũ nĩ akuoheire rĩera enda ũnjĩre atĩrĩrĩ kũringana na understand mbũgũ ya rĩera rĩ nĩ andũ igana we ũĩ mangĩhota gũkuohera rĩera nĩ ndina gũtwara deep you're not even going deep ndakũhe kaũndũ kanini mũno ka rĩera but I want you to ask you a question just a little bit that I've given you hawa nĩ ndakũhumbũrĩria wacũthĩrĩria rĩ nĩ andũ igana ũĩ moĩ kuohera mũndũ rĩera na rĩera rĩkĩohwo rĩ rĩohwo atĩ how can you bind air what kind of witchcraft is that and do you know anyone who has that kind of witchcraft around you ama pia umekuwa ukifanya sarakasi na ulikuwa unafanya sarakasi kanisa are you still doing the same weak magic that was in church where you truly believed you are in the light but you are not so now are you sure you're not again doing the same games but updating it and giving it a title calling it culture since a culture is cultivated out of a cult do you understand the kind of cult you are in the magic the rituals the wisdom the esoteric behind it because if you don't understand it then you just jumped out of the frying pan into the fire makainaka rwimbo makawa and I say jump out of flying pan jump in a fire ikio githweri matire hadabu maugaga unaruka shonde unaruka mkojo unakanyanga shonde ndio wa githweri shout out to everyone in the comments Riwambo Murithigari and anybody else in the comments can be given a rock, a piece of stone, turn it into gold. The allegory. There's no allegory. Ping. Now you look like gold, eh? Shining like the gold. Now, the dog is na njĩra ũguo ũkiumagara ũmũthĩ nĩ love and appreciation wathiĩ ũkĩmenyaga atĩ rĩera nĩ rĩũĩ ira cainithia gaka rĩu nĩ rĩũĩ rũciũ na nĩ rĩũĩ kahinda gaka gakori air is past present and future koguo kiuga ndĩmuohere rĩera menye rĩera rĩtingĩohwo ira no rĩkorwo ho ira rĩrarĩ ho ira nĩ rĩũĩ no rĩtirĩ aho present nĩ rĩramenya gwa kahinda gaka no tirĩ aho
rĩrĩa rĩtinyitagĩrĩra gũtirĩ kũndũ ũtangĩrĩkora na nĩ rĩũĩ rũciũ no ti rĩaho. So what kind of ritual and spell are we talking about? Should we go deep? That is the question. Do you think they are ready to go deep on Mabaka matuachie hapo? No tigire hau muthi twarire muno. No tucoke TikTok we twarie cia Juma mutwaro. We TikTok tukamenya cia Sagittarius. Leo niko na ulanyi. Ingia TikTok nakuja huku. Ingia TikTok nakuja huku. Friday love and appreciation. Where is the moon? Leo nikumenya mweri wiko. Oyo baba. Kana igete Libra. Mweri ugikorwo Libra mbogo. Ni mutheri Friday timenya wa mbogo. Ithayo. Shout out for coming. Mwini wa gicandi uga nĩ cikuhagio nguhĩ cie ndaya nĩyo tũtara summarize. Acoka akiuga kĩrigwo arigwo Kimenyi amenye gĩkũnũ kĩrĩa gĩtũmaga kĩrĩra kĩmwe kĩgĩa na nduhi ndĩkona bata ni the commitment, because it is also the Bible that says, the same Bible is the Bible that says, thou shalt not cast pearls to swine. Ũgĩũka na ciũma wĩkie haha thĩ na akorwo na bata ĩyo no ĩkũmeria kĩũma kĩu. Na ingĩ nĩ kĩũma wendete mũno, riuma ithaga wendete mũno wĩkĩraga. No bata no ĩkũmeria, ndĩkwenda kũmenya tondũ ndendaga kuona kĩndũ gĩothe kĩrĩa katĩa kĩrahenia. Ĩkũmeria nginya kĩrĩa ĩtarĩ na bata nakĩo. Nĩkĩo kĩrĩra gĩthiaga gĩkagĩa nduhi kũndũ kũmwe. Ngũmũtigĩra hau ndĩmwerithĩrĩrie thayũ. Mĩhuko yanyu ĩroihũra indo njega na njũru. Icio njũru mũtikainũkie. Iria njega mũinũkie. Icio njũru no mũcianange. Wĩkũma endia tũthiĩ cere, tũthiĩ tũgakene maica no maya aĩ. Icio no muonoria, icio ndũgĩrĩtio to have fun, aka give unto Caesar what is Caesar's. Nĩ kũmenya atĩ it's not what you do, it's how you are doing. Na ũkamenya atĩ it's not what you are going through, it's how you are going through it. Nĩ thayũ. Mwata wa mwana ndũkaheo ngũrwe. Nĩguo mwerwo nĩ macaria wa nyũike. Ngwĩciria nĩendete twana. Ti mũndũ ũtendete twana. Ciana ciothe ciakwa ciũke kũrĩ niĩ. Let the children come to the Lord. Nĩ thayũ.